So this is great. We're a couple of minutes ahead of time, and I will start because we have a really full morning. Very warm welcome to SNS and this conference. It's a great pleasure for me as the CEO of SNS, my name is Ilinka Benson, to open this conference. It's our third in the series, Making Better Use of Research, that we started in 2023 as part of our celebration that SNS had its 75th anniversary. And when planning this celebration, we were thinking, what should we do? How should we celebrate that we've been around for 75 years? And we also, as you do, collected some funds. So we're super grateful to our donors for the 75th anniversary fund that you can read here on the wall. But then, of course, the second question is what to do with the money. Or actually, we thought about that beforehand in order to persuade them to give us the money. And one of our initiatives was this series, because we thought that we should do something that really is at the core of SNS and that helps us continue with our purpose for the next 75 years at least. And what could it be better than to have this sort of more targeted initiative on gathering all of you and our international speakers and also our Swedish speakers to at least once a year, but also this also gives a lot of as we say in Sweden, rings on the water for the rest of the year, to discuss these important questions of how to really make use of academic research and also academic researchers and also academic research methods in the rest of society. And here in this conference now, we focus more specifically on the public sphere. So I'm just so happy that you are all here. And with these words, I would like to hand over to Gabriella Kiriko-Wilstedt, who is Research Director and Head of Members here at SNS, and who will be our guide for today's exercise. Thank you very much, Ilinka, and good morning, everyone. I'm also very happy to see so many of you here. And like Ilinka said, today we'll explore how research policy and practice can come together closer and how we can make better use of evidence to design, implement, and evaluate social interventions. And the background is, of course, our new Social Services Act in Sweden, nya socialtjänstlagen, that now explicitly requires that social services be carried out in accordance with science and proven experience. This morning, we will begin by discussing how evidence can be made useful in practice and what evidence-based social interventions actually mean. After a short break, we'll continue in Swedish, with the second panel on the conditions for knowledge-based social services, a knowledge-based social service sector. And then there will be parallel sessions, and after that, time for lunch and mingling here at SNS, and more information about the practicality surrounding these sessions later. So with that, I'm very happy to start out the program, and I'm very happy to introduce our keynote speaker, Dr. Sarah Catton, joining us from the UK. Sarah is the director of A Fairer Start at Nesta. She's also a research fellow at the Institute of Fiscal Studies, IFS, which is the UK's leading independent economics research institute. Her research focuses on the origins of inequality, and she has done influential work on the determinants of early childhood development. Today, she will share insights on how we can make better use of research to inform policy and practice. So with that, I would like to ask you to help me welcome Sarah up on stage. Thank you so much for having me. It's a real honor to be here, and there's very few topics that I like talking about more than evidence, research policy, and practice. I think it's
a very timely moment to actually have that conversation, because there's been undeniably a growing interest around the world in producing evidence-based policy and practice. And within that movement, there has been quite a strong focus on causal evidence around the impact that particular programs of policies have on outcomes of key importance and relevance for citizens, whether that's education, health, crime, earnings, etc. The UK is often seen as one of the sort of leaders in that movement by having established what is called What Works Centres. There are, I think, 14 to date, which are essentially government-funded institutions whose role is really to synthesize evidence that is relevant for policymakers and to commission new evaluations of programs where there are evidence gaps. And so while a lot of progress has been made around the world in this sort of, movement to bridge the gap between research and evidence generation and policy and practice, here what I want to argue in this presentation is that I think we can actually push the boundaries even further. And I'm going to talk about at least 3 ways in which we can do that. The first one is to recognize the need really for different types of evidence. So causal evidence is important, but we also need to recognize the need for other types of evidence. The second is that I think we need to almost over-invest in evidence translation. And the third one is I think we need to really think about creating appropriate structures and cultures that really incentivize and enable evidence generation to produce very useful insights for policy and practice. And here I'm going to, there are loads and loads of great examples of that happening around the world. Here I'm just going to draw on some of my personal experience working at the intersection of research, innovation, and government. So, firstly, when we think about evidence-based, policymaking, we often kind of think about, well, we're going to do a trial of a program. We're going to find whether it works or not. If it works, great. We're just going to go out and roll it out and, implement it at scale. Well, that's one way, but it's also a relatively naive way of approaching evidence-based policy and practice making. And the first point I want to make is that I think we need to recognize actually that there are, different types of evidence that policymakers and practitioners already, need and are already relying on in many ways. And I think there are at least 3 types of evidence there. The first one is what I'll call descriptive evidence. This is essentially evidence that tells us something about the business as usual, the current state of things. And it is essential to produce that type of evidence to really kind of characterize the need that we're hoping to address through intervention, to understand better the problems that we're trying to solve, to understand where in the population or in a particular country we actually need to target intervention, and to start getting clues about what might be the factors that are actually driving these problems and therefore what could be the solutions. But it's in no way enough to sort of tell us about the solutions. The second type of evidence, which I've already sort of talked about, is what I'll call broadly as causal evidence, which is essentially evidence that focus on a particular policy or program and that aims to attribute the effect of this policy or program, the effect that this has on key outcomes, or one outcome or a set of outcomes. And here, we often think about randomized controlled trials, but there are also a lot of quasi-experimental methods that are very appropriate at generating robust evidence of the impact of various policies or programs, and that can tell us, determine what works and what doesn't work. The interpretation of these results are often relatively straightforward within the context of a study, but where it becomes more difficult is how to extrapolate from this result what we should be doing next, because often that evaluation is of a policy that happened in the past or in a different context, and we want to bring the insights to a new context. And alone, I will argue that I think
there are limitations about what just causal evidence can really tell us about that. And this is why I think we also really need to emphasize that third type of evidence, which is evidence about implementation of programs and policies and how those really are, fit within the systems of services, institutions, and people that they work within. And that kind of evidence, whether it's qualitative or quantitative, or ideally a mix of both, will help us essentially better understand the feasibility and acceptability of programs, their cost, what factors enable or prevent their impacts, and also understand better the conditions that are necessary for effective scale-up of these programs. Now, policymakers and practitioners already, in many cases, rely on these different types of evidence, and often they do it simultaneously because indeed they are fully complementary to each other. We need to understand the business as usual to really interpret what a policy evaluation tells us, because it's always an effect of a policy relative to the business as usual. Also, we need implementation evidence to better understand why a program works or why it doesn't work, and to start informing in what context actually that program may have a chance to actually scale up effectively. I want to now bring a little bit of that to life with a couple of examples. This is from my own research, but as I said, there are many other examples out there. And I'll start a little bit with a sort of textbook example of a policy evaluation that, this is work that we've done at IFS for the last 10 years, but actually just published quite recently and sort of saw some of the impact being realized quite recently. So to give you a bit of context, there was a program called Sure Start that was implemented in the late 1990s. And this was back then a major early childhood initiative that aimed to join up services for families of children under the age of 5 at the local level. So the way that it would do this was by creating this network of one-stop shops where families would essentially go perhaps to get their baby's weight, but at the same time, they might get advice on, the home environment. They could also get advice on, how to get back into the labor force after a maternity leave. This program had quite a turbulent history. It was rolled out over the 2000s to become a universal program. But then in 2010, there was a change of government, also change in economic circumstances, and the funding for that program was progressively cut by at least 75%, so much so today it doesn't really exist anymore. While the program was being rolled out, there were actually 2 evaluations of the program that were commissioned by the government at the time. And those evaluations did produce actually evidence that suggested promise of impact, but also a bit of mixed, evidence about some outcomes were improved, some others were not. Nothing to say that it was doing harm, but nothing to say that it was absolutely transforming, households. Now, fast forward 10 years later, these children now have grown up. And at IFS, we thought, well, wouldn't it be interesting to actually know whether that program, which at the time was a major investment, actually had impacts on the sort of long-term, or at least medium-term outcomes of children and families. And so we did this large evaluation of the short and especially medium-term impacts across educational outcomes, health, crime, social care. And what we showed was actually that not on every outcome, but on most outcomes, the program really generated big, significant impacts. These impacts were long-lasting, and they are likely to have generated a positive return on investment. So we put out this report, how we published it. That was in the spring of last year. We did some media engagement. The day that it was published, it was front page of The Guardian. Gordon Brown, who was the Prime Minister at the time, actually called his successors in the Labour Party, now in power in the UK, to reinstate this policy. And then a couple of months later, the Secretary of State
Bridget Phillipson writes out her strategy for the early years, and one of the key pillars of her strategy is actually to bring back these sort of local family services. And in the strategy, you see that there is a link between the evidence. It says we know that previous investment in strengthening and joining up family services has had a significant positive impact on child outcomes, and it refers to the research, blah, 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 blah. We will deliver a new Best Start family service. Okay. So egoistically, I would love to think that my research was the thing that led the Secretary of State to actually make that decision. I'm not that naive. Obviously, there were loads of other factors that led to that decision, but it is quite undeniable that the research did play a role. And I think the role that it played was really in sort of changing the narrative that people had about this program and move from should we even have this type of approaches to how do we do this in the current context. And we heard a lot from policymakers that, that shift in narrative actually happened and was helped by the evidence. Now, it didn't happen by just putting our report on the website and waiting, for things to happen. We also engage in a huge amount of dissemination activities, both formal and informal, talking to the media, talking to policymakers, politicians across parties, to make sure that individuals who are like decision makers, basically, and who have that power, actually knew but also understood the research and its limitations well. And that brings me to, basically, I want to sort of reflect a little bit on what this research was able to do and what it wasn't able to do. Beyond the newspapers' headlines, essentially, what I think this evidence was able to do was, as I said, really facilitate the case for investment in joined-up family services. Because, and this is particularly important for preventative approaches, I think, preventative policies, the evaluation was able to speak to a lot of different departments, because we had evidence on education outcomes, on health, on crime, on earning, not yet earnings, but we could sort of predict quite strongly that there would be impacts on earnings. And so we were able to actually speak to a lot of different departments, and that helped spur cross-government interest and support for this type of approach, which is, at least in the UK, quite a rare thing to happen, and for preventative policies, often a big blockers for more investment. And then lastly, when it was about translating what that research said to what should we do now, there were some insights that were useful from the research, especially around where should we prioritize, reinvesting. The research relatively strongly suggested that benefits were much higher in disadvantaged areas. And so now that the government is investing a much smaller amount of money in this approach, this is definitely where they are starting. Now, but there were also, limits to what we could say. And one of them was really to be able to say much more about what aspects of the program really made it success, what services or combination of services were essential to delivering these benefits. And the reason why we were so limited was because there is no national implementation data on this program. It was collected at the time, but it was never really used, and it was deleted. And it is really quite a tragedy, because it would have really helped inform some questions that policymakers are now wrestling with around, with this pot of money that we have, should we go really big in a few areas and offer a really full sort of offer, or should we do a light touch offer in many places? And unfortunately, the research isn't quite able to sort of inform this type of question, and you would really want much better implementation data. I'm going to, move on, and I already sort of allude a little bit to this, that just doing the research is not enough. There is the dissemination of the research, but also moving even beyond that, there's the translation of the research for its users.
I found from my own experience that policymakers and practitioners are often very interested and motivated in grounding with their decisions and their behaviors in the evidence. But there are really a number of key barriers for this to happen. They lack time, they lack skills sometimes to also really understand the research. They might lack the financial resources to do it. So a lot of research is behind like paywalls. And they also might lack the right networks, the connections to the researchers who are actually working on questions of relevance to them. And so I think we really need to be super intentional about translating the research for its users and really consider this as a necessarily and non-trivial step if we want to make better use of research to inform policy and practice. And ideally, the more that translation is tailored to a particular use case, the better it will be. But to do that, it really requires a particular skill set, and researchers have a role to play in that, but often researchers alone don't have the skills to actually do that full translation. So I want to give you an example of what that could look like from my work at Nesta. Well, Nesta is an innovation foundation, and it is really focused. It wants to be evidence-based, and so one of the roles that it plays is very much in that sort of translation of evidence. So to give you a bit of background, so there is a lot of evidence that programs that support parenting via information or professional support can actually change parenting behaviors, and that's a way of improving early childhood outcomes, and not only in early childhood, actually in childhood. The government is quite sold on this idea and this evidence base, and is giving funding to local authorities to commission these evidence-based interventions and to implement them. But local authorities have a key role in choosing which programs they're actually going to pick and deliver among the set of programs out there. This is a very difficult thing to do for commissioners. As much as they want to use the evidence and ground their decisions, the set of interventions that they can pick from is actually complex. There are evidence guides that are going to list interventions and provide a summary of findings and of the quality of evidence, but yet the information is really presented in a way that makes it very, very difficult, if not impossible, to really map the local need to the appropriate interventions and to be able to really compare different programs in terms of effectiveness and cost effectiveness. And this is where we created a tool which we call Pascal, which stands for Parenting Support Commissioning Assistant for Local Areas. Quite long, so we like to talk about Pascal, which essentially really tries to sort of solve that problem. What is it? Well, essentially, it's a digital tool that simplifies the process of identifying the best parenting programs for a particular context, given a particular budget. So I'm going to just show you what it looks like. So essentially, a commissioner in a local authority could enter the name of their local authority. In the background, that will pull a lot of information about what the demographic and the need profile of that local authority looks like. They will enter how much they can spend, and this will be what they receive from central government. And then they can also state whether they have preferences over whether these programs are online or in person, whether they should have been developed in the UK, or are they just okay that it's been adapted for the UK, etc. And then they will, what the tool will do with this information, combined with all of the information from the evidence base, which we've taken great care at summarizing and ensuring the comparability across studies, is that it will essentially make a recommendation about what the sort of portfolio of programs that would be most adequate for the population and given the budget should look like, and which program should be offered to whom. Now, obviously, this is
one piece of information that commissioners will use. We're not saying you should definitely do what this tool is recommending, because there are a lot of other factors that we may not know about, but at least it is really helping and facilitating that engagement of decision makers with the evidence in a way that I believe would not be possible without this very sort of specific, tool. But obviously, before we talk about even translating the research for policy and practice and for its users, the most obvious point is that we also need to generate evidence that is going to be useful for policy and practice. And that requires that A, researchers ask the right questions, the relevant questions. 2 is that they use adequate methods and they have access to information and data that can help answer these questions. 3, that they have the funding necessary to then conduct this research, and that they also are recognized in their professions as this being something valuable. And I think we really need to think then about how that whole ecosystem, from funders to research institutions, individual researchers, government, central, local, and families and practitioners and children and families actually all operate together and interact and ensure that the incentives for researchers to produce that useful research are really there. And I think at the moment, I would argue that the way that we do and actually fund research in academic institutions and even outside of academia don't always create the right conditions for that to happen. But I think there are ways to go go beyond that, to go past that, and that I think requires some shift in existing structures, but also in the cultures around the generation of evidence. And I'm going to break this down into two buckets. The first one, I think, is that we really need to align the incentives of researchers, but also of policymakers and practitioners to actually, work more together to answer really important questions. And that can be done on the research side. It can be done by giving more weight to impact in university hiring, in how we rank and assess university performance, but also in funding applications. We can promote more policy and practice-oriented research in journals and research communities. I'm an economist, and it's I hope different in other disciplines, but in economics, implementation is not something that is really going to get you a publication in top journals. Yet it's extremely important for the world. And then on the practice and policy side, I think we also need to promote and reward, not only the take-up of evidence-based policy and practice, but also that we make policy and practice evidence-generating, and we enable that evidence generation to happen. And I think that might require actually allowing much more kind of testing and learning, but also failing and knowing that we're failing and that some things don't work in public services. And for that to happen, I think it's not just a question of incentives, but we also need to create some structures to actually try and shorten those feedback loops between these two worlds and really ensure that the users and producers of research actually can genuinely interact in easier ways. And that can be done by, one is facilitating access to data. That's definitely true, but there is a lot more that we can do. For example, building more local partnerships between universities and local government and agencies. Creating in the UK, there are a few of those which I think are great. Policy research units, which are research units, so they are hosted in universities. There are often many universities working together. They have very flexible funding, and they co-produce the research agenda with policymakers. And then, obviously,
two-way secondments or kind of visits to really help with that translation between these two worlds. There are many other ways, but just to go back, and I think I'm out of time, to go back to that initial question of how do we make better use of research to inform policy and practice? Well, I hope I've shown you a couple of ways I think we can really tighten that relationship between evidence, policy, and practice. But what's important is that it is really an iterative and sort of dynamic process. And it is as much about making policy and practice evidence-based as it is about making policy and practice evidence-generating. And moving there, I think, will require a shift in culture, capabilities, and structure to really help bridge the gap between researchers, policymakers, and practitioners, but also that, hopefully that will make them realize there is so much to gain from actually working more closely together. Thank you very much, Sarah. So thank you, Sarah, for a really interesting presentation and a great start for this conversation. We have like 30 seconds if someone in the audience has a question, so please raise your hand if you have a quick question. There will also be time in a couple of minutes or in a few minutes to ask some questions. Okay, but I have a short follow-up that I would like to ask. So you ended on this point about creating a culture and creating structure for a more like evidence also building sort of culture. And given where we are in Sweden now with the new Social Services Act, what would be your advice, like where to start? So is there one sort of the most important place to start when it comes to building this kind of culture? I think it's about people, money, and structures. Okay. So not one, but people, I'd say, leadership, you need leaders who are really going to champion like these approaches, the evidence-based or in evidence-generating policy and practice. And you need to equip then the people who work with these leaders with the right kind of capabilities and the right skills to be able to sort of lead that sort of change. Then money, well, this is something that I think we need to do intentionally. At the moment, there is some of that happening, but the incentives are not totally there to push for this to happen. So we need to start changing that, and I think money is an essential ingredient. And then in terms of, I'd say, structures, I don't want to overemphasize the sort of processes or new institutions that need to be created, but more thinking about how we can think about a small question or area where those kinds of approach, may be quite like fruitful. And think about how do we, actually start doing things a bit differently and sort of experimenting with this. And over time, generating some successes, some changes in cultures and approach, which then I think can sort of, lead to a sort of snowball effect and hopefully change, the way that we approach this in more areas of public policy. Perfect. So we definitely have a couple of people managing the structures here at the conference today. We'll see about the money. Maybe we can take that, discuss that at a different conference. So thank you so much, Sarah. Now we will turn more directly to the Swedish perspective and hear how these ideas connect to our own context. And I'm very happy to welcome Britta Björkholm up on stage, who is Director General of SBU, and she will give a short presentation on what evidence-based social interventions means in practice in the Swedish context. So go ahead, Britta, and please give her a hand. Thank you very much, and thank you for setting the stage. And I'm so happy and glad that I think we think alike. And thanks for bringing up some examples from the UK that I think we all can take use of and learn from. So for me, it's also a good opportunity to introduce our agency. We have a long and complicated name in Swedish, Statens, beredning, medicinsk, sociala, utvärdering.
And as you can see here, the English version is almost even more complex. So what I want to do is to kind of introduce us and what we do in the Swedish context. And I would also like to raise a flag for the systematic review and the social intervention assessments. Remember that. So, one way of describing evidence-based practice, of course, is the conscious and systematic strive towards social care based on the best available knowledge. Best available knowledge is not only scientific knowledge, it's proven experience, it's all kinds of things. I want to come back to this. But the point is that we want to help the practitioners to ensure that our society's resources, of course, are used in the very best way possible so that we can get effects of the money we put into the system. We want social care to be knowledge-based, and by that, it's going to be more equal in different groups, different parts of the country, and so on. We also want the evidence-based practice in order for the patients, the clients, the relatives, everyone that is affected by the intervention to make informed decisions. Is it going to be easy? Probably not. So this funnel would basically illustrate different types of evidence, different types of data that would go into creating the best available knowledge. So of course the scientific evidence is obvious, and that's also one of the main focuses of our agency. Experience-based knowledge, very important, just as important as the scientific evidence. You need to have that on board. You need the practitioners to be confident in their experience-based knowledge. We also, especially in Sweden, we have a lot of registry data. We're also collecting data on different types of interventions and outcomes. That should also be used, of course, and that's to create the best available knowledge. However, there are always factors contributing to what decisions have to be made when the actual decisions are made in practice. So ethics, very important. We need to give the right interventions to the right groups. Economy will always play a role. We have the money that we have, and we have to use them the best way possible. We also have different policies. We have different geographical areas in Sweden that have different possibilities to use different interventions. So all this would create evidence-based practice. So what are the prerequisites? What do we need to have in place in order to create the evidence-based practice? Scientific evidence, again. We need the available research, the research that is already there, to be assessed, for example, in a systematic review. When we do a systematic review, we can use all types of study designs. We have the possibility to actually put the data together and basically measure the effect of the intervention. If we add a layer of impacts and risks, costs, ethical considerations, we have created a social intervention assessment, and that's the corresponding assessment that in healthcare is called health technology assessment, which is more widely used and understood. We also need the national guidelines and recommendations, and these need to be based on the best available knowledge, both the scientific-based knowledge and the other metrics and data, proven experience, and so on and so forth. But these would make use of all the available knowledge and makes them more usable for the actual practitioners. What's also required in our mind is that the actual practitioners in social care have a scientific perspective. They need to understand science. They don't have to do science, but it's good to know how to acquire, assess, and apply research evidence and the best available knowledge. So a scientific perspective in the practitioners.
of course, we need relevant research. I'm happy that you, that you pointed to this important field as well. We need the right questions to be asked. We need the right methodological design and the right quality of the studies to be financed, to minimize research waste. We want to point to the right research questions and help the scientific researchers to perform studies that we can really use. So this is a really complicated slide. I'm sorry for that, but it actually points to more or less the same things that I showed in the previous slide. So think of this as two knowledge generating wheels. So we have the practice. When practice is based on the guidelines of best available knowledge, we have social care that's as evidence-based as possible. But you need to evaluate your own work. So performing gap analysis in the actual practice will point to gaps where either practice themselves need to follow up, need to learn more, need to systemize their own work. Or you can point to a research gap, somewhere where you need to do more research to actually get more scientific evidence. So the research wheel is similar to the practice wheel, of course. Identify the gaps in the scientific evidence, fund and perform research that fills those gaps, and what actually bridges these two wheels together is the systematic review or the social intervention assessment. So in order to point to evidence gaps and in order to fill the evidence gaps, make a systematic review and you will see what works and what doesn't work. And to what certainty we know that it works or not. So again, the systematic review, it's a way of compiling all the studies, all the little triangles for a particular research question in an objective, transparent, and reproducible way, and then assess the certainty of the results. So to answer the question, how confident can we be in the synthesized results? And another way of putting this question is, if we add new research, what's the likelihood that this research will make the results change? And very important, insufficient research evidence does not mean that there is a lack of effect. It just says that we haven't done enough research. We haven't collected all the evidence. So the future. We have a lot of challenges, of course. There is a lot of discussions about terminology in social care and knowledge, evidence, what's what. The interventions, of course, in social care are complex. You have to make different adaptations. Implementing strategies are very important. We need to look at this. There is also a great variation in research competence and the scientific perspective among the practitioners. On the other hand, the new Social Services Act really point us in the right direction. We have to do this. It's good for society, and there is really an open window to really make something good of this. There has been a lot of major methodological advances in the recent years, mixed methods. We can do qualitative assessments. And there's also a building international collaboration where we can learn from each other, which is a really good example from the UK here. So with that, if you want to read more about the social intervention assessments and the assessment that we do at SBU, go to our webpage. There are actually a few more international organizations that are doing social intervention assessments. Some of them are here, so we're not alone. We're among friends. And just get in touch with us if you have ideas on
how we should do things. Or if you want to take one of our training sessions, short or long, on scientific perspective, how to make systematic reviews, and much more, go to our website. Thank you very much, Britta. Please join Sarah over there. Thank you. So I would like to start with you, Britta, and then you can fill in, Sarah. I mean, what would you describe as the biggest obstacles to developing and using evidence-based social interventions? Because, as you said, you both work with social interventions, but also health technology assessment, which has like maybe a more mature way of working with this. So what would you say specifically related to social interventions? I would say that the gap between research and practice is the major obstacle. We need to bring those two together more. We need to understand each other. We need to have the practitioners, again, get a scientific perspective. It's difficult to make the bridge between scientific evidence and practice, and that's where we have to work. There's a lack of research. We need to fund research. We need to fund the research with the right questions. We need to identify the scientific evidence gaps and also fund researchers that are willing to fill those gaps. What would you say, Sarah, are like the biggest obstacles? I mean, I very much agree. I think I would just, to build on that, I would add that I think we need to sort of go beyond this sort of like limiting belief that there's evidence and there's professional judgment and that these are kind of against each other. I think where we want to move to is actually building more evidence about what like professionals are doing in order to, you know, help sort of codify some of that, better understand that. I didn't talk about this during my presentation, but one study that we did recently was on this home visiting program called the Family Nurse Partnership. And it is a highly codified home visiting program for teenage moms, very highly qualified workforce. And what we looked at, we had information about all the nurses, all the children, families that went through the program. And what we looked at is whether there was a difference in outcomes based on the nurse that the family actually was assigned to. And it was striking, like how much difference there was actually in outcomes between different families who got different nurses. And that is within a program that is highly codified, with very qualified workforce, etc., where you would think, well, actually that shouldn't really happen. And so what that tells me is that, you know, in places where it's not like that, in programs that are not like that, there's probably even more variation. And what the evidence can try and do is actually try and, you know, push all the profession essentially like to get to better outcomes like for families and children. And those two things really like are complementary to each other and not against each other, as I think it's often sort of perceived. So along those lines, you spoke about this tool called this short abbreviation for something really long, Fiscal, that helps the local authorities choose evidence-based programs that are like tailored for one specific population. And as you know, and as all of you know, we have 290 municipalities in Sweden that differ across basically every dimension you could imagine, but they all are tasked with providing social services for their population. So I would like to hear both of you sort of discuss, like, how should you think about the potential trade-off between allowing flexibility for a model or a program to fit the specific population that you're trying to help versus like the risk of moving sort of too far away from the model that is actually researched and evaluated. So would you like to elaborate on that, Sarah? Yeah, definitely. I mean, I think it's really important to recognize this trade-off. Perhaps too much flexibility can lead to less impact because we lose the sort of active ingredients. Not enough means that sometimes there's not enough buy-in from practitioners or from families to actually also make the program effective. So for me, like, I think we need to recognize that some degree of adaptation is always going to take place. We're not robots, and we're not talking about drugs where it's like the same pill that we can give to different people. So adaptation is going to happen, and so we essentially need to be intentional about making sure that
adaptation leads to the best outcomes. And I think that requires that we build from the beginning an understanding of what are the really active ingredients that need to be fixed and what can be flexed and adapted. And I think, again, it is a responsibility of a lot of people to work together to get there. That includes the developers of programs and interventions. That includes, the municipalities, who I suppose would have the responsibility for training, like then practitioners at implementing these programs. And then also researchers who have a responsibility at actually, co-producing management information systems that can help us actually monitor that variability in practice and then learn, how are we getting there in terms of the balance between flex and fixed. And I think there might be a role for essentially, some institutions, maybe it is the type of work that you are doing to try and coordinate that better. Yeah, would you like to add something to that, Britta? Almost not, but anyway, yeah, I think I want to point to the regional research environments to help to gather the evidence, help to support the municipalities and the practitioners. They're really important. Another thing that we have been focusing on and will continue to focus on is the implementation strategies and what research is there to support differences in implementation and how to keep the core of the interventions while implementing in your setting. The other thing I want to add on is the component analysis, the very complex interventions to be degraded to their different components. And the more we can point to the actual component that makes the intervention work, the easier it will be for the municipalities and the practitioners to implement and to really stay faithful to that specific component in the complex interventions. So that's another different way of approaching the question. Okay, audience, so take two. Do we have any questions from the audience? Yes, please wait for mic and state your name and organization. And please keep it as short as possible. Go ahead. Thank you very much for great presentations. Sarah Malanderson, Professor of Health and Welfare Technology. I'm just thinking the two perspectives that you have presented. How do you see the generation of real-world evidence actually helping to bridge the gap between practice and research, and also identifying new gaps? And the second one, of course, is related to digital transformation, which it's about digital technologies and the AI coming into the implementations and different programs. How do you see that playing a role, and how can we generate better evidence? Thank you. You want to start? Yeah, maybe picking up on the second part of your question, because this is something that we're actually doing a bit of work on, like at Nesta. So I think in terms of like AI and the digital transformation, there are huge opportunities, I think, to actually leverage that, like to get to the sort of, more dynamic like relationship between evidence and practice and policy that we've been talking about. I think there is sometimes, we say that we focus a lot on evidence gaps and information gaps, but there's already a huge amount of information out there, and there is a real challenge in synthesizing that evidence. And I think AI can actually hopefully help us to do that better and faster. At Nesta, for example, we're developing, it's called the Policy Atlas. It's a sort of, it's a prototype stage, but how to use AI to really synthesize a lot of research and evidence about particular policy areas and sort of help us map, like, where is it that we already have quite a lot of confidence on some things, where is it that we don't, and where is it that therefore we need to sort of invest, and what type of evidence needs to be complementing. In terms of, digital transformation and essentially the fact that, there's more and more data that is collected anyway, I wonder whether there is, at least, I don't know about the sort of culture
around like data sharing, and here in the UK there is still a lot of reticence, but the fact is that data is being collected, and so I would say, can we actually like use that for better, for better uses, and probably a lot of that data is used at the moment to actually really enable us to sort of generate more evidence on like key questions. Thank you, Britta. Quick answer. Sure. Yeah, very important, of course, real-world data and the evidence that it's, or the data that is collected on the outcomes. And let's save the question for Socialstyrelsen, because I think. Okay, so we have one final question here. Please, do you have a mic? Yes, I do. Please state your name and organization. Thank you, both of you. My name is Matt Richardson. I'm from the Centre for Welfare Change at Mellon University. It's obvious that what you were talking about, Sarah, about the implementation aspect, isn't really happening that well here in Sweden. And I kind of like to ask Brigitta specifically, if you had a choice, if you ignored all the instructions and mandates that all of our agencies and everyone has, who would you choose? What resources or assets or things in our society would you choose to actually do that work? What difficult question. To implement best available knowledge. I think, in the Swedish system, we live on collaboration, samverkan. So the actual already existing structures, I think, is the best basis of trying to go through and to reach out to the practitioners. I know that my agency is quite far from reality, but others are not. So both on the national agency side, we have a lot of collaboration. We try to speak with one voice to not complicate things for the actual recipients of our messages, but also the local, the regional support structures, the FOU units, the research units that actually brings together the municipalities and practitioners. I think that's the most likely way that we will be able to come through with also the implementation strategies. But we're working on our part to try to collect the evidence for implementation strategies and organizational questions. Thank you so much, Britta and Sarah. I don't dare to keep going on because the next part of the schedule is a coffee break. So you will be here during the break. So if you didn't have time to ask your questions, please find Britta and Sarah, and then we will meet again here in 10 minutes. So 10:35, and the hands of bounce. Sen att det blev lite kortare paus än ni kanske är vana vid. Men om alla hittar sin eller åtminstone en plats så kör vi igång igen. Så, välkomna tillbaka. Nu har vi börjat i de stora övergripande frågorna om evidensbaserade sociala insatser. Och i den här panelen så tänkte vi att vi går in lite mer specifikt på förutsättningarna för en kunskapsbaserad socialtjänst. Och vi kommer då börja med att titta på hur nuläget ser ut, vilka strukturer och stöd som behövs och hur vi kan stärka samverkan mellan forskning och praktik. Och jag är väldigt glad att få sällskap på scen för detta av en mycket kunnig panel bestående av Björn Eriksson, generaldirektör för Socialstyrelsen, Britta Björkholm som ni känner igen sedan tidigare, generaldirektör för SBU, alltså Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och Kerstin Svensson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet som också leder forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. Jag tycker vi ger dem alla tre en varm applåd. Och tack så jättemycket för att ni är här. Jag vet att ni är väldigt upptagna personer. Vi har en ny socialtjänstlag. Förutom att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande så ska också verksamheterna bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lagen ger ramarna, men precis som innan så har ju kommunerna fortfarande möjlighet att anpassa sitt arbete efter lokala förutsättningar. Och
jag tror en viktig anledning till att så många är här idag är för att vi alla nog är medvetna om att det här kommer att innebära en omställning. Socialstyrelsen och SBU som myndigheter har ju ni liksom specifika uppdrag kopplat till att stödja den här omställningen. Så jag skulle vilja börja med dig Björn, om du bara kort skulle vilja berätta hur Socialstyrelsens uppdrag ser ut kopplat till den här omställningen och vad ni gör. Och sen samma sak med dig Britta och till sist du Kerstin, hur du kommer in i allt det här. Så varsågod Björn. Tack. Ja, Socialstyrelsen har ju varit inkopplad innan för att förbereda att den nya socialtjänstlagen ska träda i kraft. Vår huvudfokus är att den verkligen ska göra skillnad i socialtjänsten. Att vi ska få ett språng framåt. Det är ju 3 stora ben som lagstiftaren har tänkt sig på den här. Det är att den ska vara kunskapsbaserad. Det betyder allt det här vi ska prata om, att det ska finnas utvecklingspotential, vi ska kunna utvärdera, vi ska kunna ha data, vi ska kunna kvalitetssäkra socialtjänsten. Den ska vara tillgänglig. Man vill att det ska finnas en tillgänglighet som är högre än vad det är idag. Och man vill att den ska vara tidig. Man ska göra tidiga insatser, bland annat det här kravet eller möjligheten till att göra icke behovsprövade insatser. Så i grunden så har vi försökt jobba med det. Och då jobbar ju vi på 3 sätt. På ena sättet är vi styrande. Och då har vi gjort föreskrifter, allmänna råd för hur den här lagen ska tillämpas. Det andra är statsbidrag. Och där har vi gett statsbidrag också för den kunskapsbaserade, för att utveckla FoU-miljöerna och så vidare. Och den är också baserad på en läges- och behovsanalys som vi har gjort tillsammans med kommunerna. Och sen så är det ju så att den mesta av vår del är ju stödjande och utvecklande. Och då gör vi en hel del utav kunskapsstöden där vi då krokar arm och jobbar tätt ihop med SBU för att se till att det vi får fram som är relevant kunskap och så ska kunna användas och tillgängliggöras. Och sen så är det utvecklande. Vi vill ju att det här ska forskas och utvecklas på, och vi har ett stort uppdrag nu att se till att det ska finnas ett socialtjänstdataregister. Och där finns det en propp som vi tror kommer att beslutas här ganska snart. Det var en kort sammanfattning. Utmärkt. Jättebra, tack. Britta, vill du ha Ja, men tack. Och SBU är ju Socialstyrelsens ettriga och lite stränga lilla syster. Vi är betydligt mindre och har ett mycket spetsigare uppdrag då förstås. Och det är ju som ni hörde tidigare att utvärdera vetenskapliga stödet för metoder och insatser inom både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Och det gör vi genom att sammanställa befintlig forskning och sen bedöma tillförlitligheten för det vetenskapliga stödet. Och ofta så levererar vi dessa underlag till exempel Socialstyrelsen då. Som då tar fram nationella riktlinjer, vägledningar, rekommendationer och mer praktiskt omsätter vetenskapen i riktlinjer och tydligare peka på riktningen tillsammans med annan kunskap som sagt. Det vi också gör som är viktigt i det här sammanhanget är ju att när vi gör de här utvärderingarna så hittar vi ju också de områden som faktiskt saknar vetenskaplig kunskap eller tillräcklig mängd eller tillräckligt hög kvalitet på den vetenskapen som finns. Så vi pekar också på vetenskapliga kunskapsluckor och sammanställer dem i en databas som vi hoppas att verksamma forskare tittar i och prioriterar sina forskningsfrågor utifrån. Där det faktiskt finns behov av ny kunskap. Så just för den nuvarande omställningen då, några uppdrag som vi jobbar lite extra med. Mycket tillsammans med Socialstyrelsen och andra myndigheter som har roller här. Vetenskapligt förhållningssätt, alltså begreppet att införa det vetenskapliga förhållningssättet som en verktygslåda för socialtjänstens medarbetare. Och där är ju syftet att dels stärka tilltron till vetenskapen men också ha ett kritiskt förhållningssätt. En studie betyder inte att det är en sanning. Och också ett kritiskt förhållningssätt till den forskning som faktiskt inte håller måttet. Att man ska bli bättre på att granska. I det här lite samma kategori har vi ju rätt mycket extern utbildning faktiskt om de här sakerna. Den har vi stärkt och utvecklat för
anpassat till de behoven som finns hos socialtjänstens medarbetare. Vi är kända för att vara ganska komplicerade som sagt. Vi skriver mycket, vi skriver vetenskapligt och inte alltid lättförståeligt. Vi jobbar mycket med att tydliggöra våra budskap också på vår webb, tillgängliggöra våra rapporter och våra faktiska resultat på ett mer lättfattligt sätt. Rent internt då, metodmässigt, vi jobbar med att utveckla våra egna metoder för att använda den forskning som finns, även om den inte är den klassiska randomiserade kontrollerade studien. Vi jobbar också mycket med, som vi var inne på förut, implementeringsforskning, organisationsforskning. Vad är det som gör att insatser lyckas eller inte? Det var några nedslag. Ja, men jättebra, tack. Och Kerstin, du får i det här sammanhanget representera just liksom bryggan mellan forskning och praktik med betoning på forskning. Så hur kommer liksom forskarskolan in i hela den här omställningen? För ni fanns ju innan den nya lagen trädde i kraft, så att säga. Ja, men fast vi är ändå lite barn av samma anda, för att den här utredningen inför lagen startades väl ungefär samtidigt som det satsades pengar på tillämpad välfärdsforskning, och där forskarskolan är en produkt av, och vi är ju ett projekt, så att vi har antagit 30 studenter som är personer som är yrkesverksamma i socialtjänsten och som nu håller på att bli klara. Vid årsskiftet nu kommer vi till att ha 16 av dem färdiga. Så att vi är ju på väg ut, så sen den finns tillfälligt, den här forskarskolan. Och så måste jag också lägga till att jag är en av 2 föreståndare. Lars Plantin i Malmö är också föreståndare. Vi är ansvariga för detta tillsammans. Men bortsett från att vi har de här så forskarutbildning av de yrkesverksamma och den mycket samverkan mellan universiteten och praktiken i socialtjänsten, så har vi också kring det här försökt ta reda på förutsättningarna för de som då har en forskarutbildning som kommer ut och ska fortsätta jobba i socialtjänsten. Hur ser förutsättningarna ut? Och då gjorde vi en större studie med totalt 30 fokusgrupper med totalt nästan 150 personer inblandade från brukarorganisationer via olika kategorier i socialtjänsten och kommuner av olika storlekar och chefer på olika nivåer. Och personer runt omkring som FoU, universiteten, SBU och Socialstyrelsen var också med i vår empiri. Och där vi ställde frågan om vad är det för kunskap socialtjänsten behöver för att nu leva upp till det här med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad betyder vetenskap och beprövad erfarenhet för socialtjänsten? Och anledningen till att vi valde så här brett att fråga liksom alla från brukarorganisationer till kunskapsstyrande myndigheter var ju att vi tänkte att man ser lite olika på saker. Men vi hade aldrig kunnat tänka oss att man såg så här olika. Idén om vad som är kunskap är väldigt, väldigt olika. Och där den stora skillnaden, en av skiljelinjerna, ett sätt att skilja, det är på om man ser det som kunskap som en process som den som arbetar utvecklar i sitt arbete. Eller om man ser det som en produkt. Nu har vi kunskap här, nu får du kunskap, nu har du kunskap. Detta är jättestor skillnad, så där är ett spänningsfält vi behöver jobba mycket med. Ja, intressant. Och Björn, som du var inne på, Socialstyrelsen har ju liksom haft ett uppdrag att göra en behovsanalys och liksom lite kartläggning av nuläget. Vad är liksom Socialstyrelsens bedömning av hur ser förutsättningarna ut idag för socialtjänsten att jobba kunskapsbaserat? Jag skulle säga att de är bättre. Jag skulle säga att Kerstin har lyckats ganska bra. Vi gjorde en enkätundersökning 2007 och så jämförde vi med nu. Och då ser vi att betydligt fler utav chefer och företrädare för socialtjänsten i kommunerna är påtagligt intresserade. Det är alltså att man är mycket intresserad, inte bara att man måste, än vad man har förut. Den siffran är på 80% nu. Och det gör att det finns en bra mylla att implementera de här kunskapsstöden som ska vara evidensbaserade och som vi behöver implementera på bästa sätt. Också att man ska kunna tolka, och det kommer nog säkert in på också, att det måste finnas en tolkningskompetens hos socialtjänsten i kommunerna. Så att man kan ta emot den här kunskapen och utveckla det här. Och vi ser att det är betydligt bättre nu. Just det. Men ni ser fortfarande att det finns behov av att stärka den
kompetensen? Det finns det finns enormt stort behov av kompetensutveckling, ska jag säga. För det stora problemet, det är att vara kunskapsbaserad har ju inte varit norm i socialtjänsten. Det är därför att man har funderat på vad är kunskap, vilken del är det? Vår ingång, det är att vara väldigt praxisnära, så att man också kan se att det här gör nytta. Det här gör nytta för min stödperson, och det här kan vi följa upp och se att det finns ett resultat. En sak som Britta lyfte i sin presentation innan pausen var just det här med liksom att det är en utmaning att det finns olika språk, och jag tänker att det också har att göra med det här som Kerstin är inne på med liksom olika kunskapssyn. Är det någonting som ni stöter på, och hur tänker ni som nationell myndighet att liksom... Ja, vi sitter ju i det där spänningsfältet förstås, och balansgången. Vi har ju en egen FoU-miljö. Vi försöker skapa kunskapsstöd som tar hänsyn till det här, vilken kunskap det är och så. Och som sagt, ett sätt är att verkligen visa att det här ger resultat. Det gäller ju även att övertyga kommunerna i första hand att det är värt för skattebetalarna att satsa på en kunskapsbaserad socialtjänst till exempel. Så att det är kostnadseffektivitet och sådana saker kommer också in i den här diskussionen. Britta, vill du lägga till någonting? Kanske då peka på forskningen, att det faktiskt också, vi ska inte glömma att det finns en hel del forskning. Ibland låter det som att det inte finns någonting. Det gör det. Vi behöver vara kreativa med vilka metoder vi använder för att sammanställa den här forskningen, inte minst den kvalitativa. Den är ju viktig att ta hand om. Kontextberoende. Jätteviktigt. Hur kan vi rikta forskningsmedel till studier som kanske återupprepar frågeställningar från andra länder för att se om de fungerar på samma sätt i den svenska kontexten. Så det jobbar ju vi också med, både jag och Björn, tillsammans med forskningsfinansiären Forte bland annat, för att både peka på kunskapsluckor och på det sättet också i bästa fall rikta pengar till att skapa mer forskning och mer kunskap. Men också det som vi faktiskt inte har varit inne på, det är ju frågan om där det inte finns forskning. Betyder det att interventionen inte funkar? Nej, det gör det ju inte. Utan man ska förstås jobba på ändå. Bygga ny kunskap, verksamhetsnära, följa upp och så vidare. Och så vidare. Så alla de här delarna behöver vi peka på och jobba med och stärka hos de som faktiskt berörs. Och vad skulle du säga, Kerstin? Jag misstänker att det liksom kan vara en försvårande omständighet att det finns olika syn på vad som ska liksom räknas som kunskap. Men jag tänker, vad är din kommentar till vilka förutsättningar som finns idag för socialtjänsten, kanske mer liksom strukturellt? Ja, det finns ju stora utmaningar i socialtjänsten. En väldigt stor utmaning är ju personalomsättningen. Att vi pratar som om det fanns ett fast system. Det är inte fast, det är oerhört rörligt. Vi kunde se det med våra doktorander eller licentiander i forskarskolan. 4 års studietid, minst 4 chefer fick man räkna med att man fick ha kontakt med under den tiden. Alltså det fanns naturligtvis enstaka där det var fast. Men det här med beprövad erfarenhet och att ta tillvara på beprövad erfarenhet och också att tillmäta kompetens och kunskap till de enskilda personerna. Vi pratar väldigt mycket om strukturer, men vi glömmer att det är människor som gör jobbet och att de kommer ju trots allt direkt från universitet och får väldigt svåra uppgifter. Ingen frågar dem, vad skrev du din uppsats om? Vilka teorier har du läst? Vilken är din forskningskompetens? Alltså man anställer akademiker men man tappar bort och så säger man att det saknas kunskap. Det är inte lätt att lösa. En annan komplikation i förutsättningarna är lagens konstruktion. Och det är att verksamheten ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Men ansvaret ligger på politisk nivå, även ner i individärenden. Den är inte helt lätt att hantera heller, den frågan. Så att de här liksom inneboende systemutmaningarna, de är stora. Björn, jag tänker Socialstyrelsen, det är ju liksom, ni är vana att jobba med frågor som har att göra med kompetensförsörjning. Du var inne på att det finns en bättre mylla nu, men liksom, man har ju också att socialsekreterare lämnar framförallt liksom delar som har att göra med barn och unga, och det tänker jag ställer till det kanske extra nu när man ska jobba mer förebyggande.
Hur kommer den pusselbiten in i ert arbete? Hur liksom kan ni jobba runt det? Alltså kompetensförsörjning, jag vill bara säga att den bild Kerstin har, den stämmer ju. Vi har ju ett jättebehov utav att göra socialtjänsten attraktiv, att man ska vilja jobba där länge, att arbetsmiljön ska vara, att man verkligen kan få kontinuitet. Det är ju otroligt viktigt i jobbet. Så att det vi gör, det är ju att försöka stärka arbetsmiljön på så sätt att vi vill delta i den här kompetensutvecklingen som ni håller på med också. Se till att man får mätbara resultat så att det här blir roligt, så det känns bra. Och jag tror att hela socialtjänstlagen och så, tvärtom, jag tror att man kan tänka, vad roligt, nu kan jag få jobba, här finns det ändå lite räcken att hålla sig i. När man kommer ut som ny praktiker så är det jättesvårt. Det kräver ganska mycket erfarenhet innan man kan känna sig säker på hur man handlägger fall och så. Och det är ju det här ska hjälpa till med. Så att i den bästa av världar så kommer vi nå att kunskapsstöden tar vid där grundutbildningen slutar så att säga. Så man kan koppla ihop de här. Sarah Katten här innan pausen pratade mycket om liksom att vi ska överinvestera i evidens. Vi behöver se till att liksom det är verkligen den forskning som behövs och svaras på rätt frågor som också blir av. Och att det ska forskas om det som är liksom viktigt och på riktigt för praktiken. Liksom, hur är det ställt med det? Och vad behöver hända för att komma ännu längre fram på det? Om vi börjar med dig, Kerstin. Alltså det är ju det här med forskningsfinansiering. Det är ju hela tiden det som gäller, eftersom universiteten inte har så att säga fria medel att forska om vad som helst, utan är beroende av att dra in forskningsmedel någonstans ifrån. Så att det finns forskningsmedel som kan användas på praktiknära forskning. Om det finns så är intresset enormt. Vi hade ett litet seminarium på vårt lärosäte här om veckan och hade bokat alldeles för liten sal för i princip samtliga ville vara med och diskutera socialtjänstforskning, för intresset är jättestort. Men forskare flyttar sin fråga kring var kan jag få min fråga finansierad. Och mycket också i samverkan med folk som är yrkesverksamma. Vi har ju studenterna är ute i praktik, kommer tillbaka med frågor som de vill skriva uppsatser om, diskutera med handledarna som också är forskare. Alltså där finns ju ett stråk. Och sen måste det kunna omsättas till handling också. Sen den här som var uppe tidigare då med implementeringen, att den andra vägen tillbaka, där finns en hel del att jobba på också. Och, men Britta och Björn vill fråga er båda, för i det här arbetet kommer ju ni stöta på massa kunskapsgap som liksom vore spännande att få beforskade. Hur ser liksom feedbackloopen från era observationer ut tillbaka till då forskningsfinansieringen till universiteten? Liksom, vad kan era respektive myndigheter göra för att liksom lyfta upp kunskapen? Ja, men som jag var inne på tidigare, dels alltså peka på kunskapsluckorna och på det sättet tydliggöra vart den vetenskapliga kunskapen saknas. Vi samverkar ju med finansiärerna brett, vi samverkar mycket med varandra. Vi samverkar också, Socialstyrelsen ännu mer än SBU, med de miljöer, FoU-miljöer och regionala strukturer som finns, som på det sättet också blir mottagare av kunskap, men också kan generera tillbaks både erfarenhet och kunskap i liksom det här praktiknära utvecklingshjulet. Så att, viktigt att vi alla jackar i varann, inte springer åt olika håll. Vi försöker så långt som möjligt, som sagt, prata med en röst och se till att vi inte rör till det för de som ska ta emot, för då tror jag att det blir ännu svårare. Vill du lägga till någonting, Björn? Nej, jag håller med. Vi försöker koka arm med lärosätena också, så att vi försöker göra rätt. Det finns jättemycket kunskap här i rummet. Det finns både praktiker och forskare och beslutsfattare av olika slag. Så jag skulle jättegärna vilja ge er möjlighet att ställa frågor än en gång. Så har ni frågor till panelen så får ni räcka upp handen och säga vad ni heter och var ni kommer ifrån. Gud, ni måste ha varit så himla tydliga. Ja, men vi har en fråga här längst fram. Eller, ja, vi börjar här och sen tar vi där. Så, eller vi har bara en... Ja, okej. Susanna, det går bra. Vi börjar där. Så, varsågod. Hej, Fredrik Julström heter jag och jobbar på Akademikerförbundet SSR. Det kom ju upp här, men jag tänker att vi har en ny lag som ställer krav på socialtjänsten att man ska jobba enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt så har vi
en reglering om att det är socialnämnden där det sitter lekmän som ska fatta besluten, individbesluten utifrån sitt sunda förnuft. Alltså inte utifrån kunskap. Så. Hur ser ni på det här? Är det ens en gång möjligt att förverkliga lagstiftningens intentioner med det systemet vi har idag? Det här låter något som jag tänker ni har funderat lite på. Det här är en fråga som man inte egentligen vill svara på. Det kommunala självstyret är starkt i Sverige, det tjänar oss väl. I det här fallet så är det lite kontraproduktivt. Och för att höra min åsikt så tycker jag att man måste se över det här. Britta, har du någon? Nej, men jag säger väl +1 och passar över. Jag berörde ju redan frågan, men måste också säga att det finns ju exempel på mer och mindre välfungerande samarbete mellan politik och praktik också. Så att, det här. Ja, så vitt jag vet så har vi några lagstiftare i rummet också. Så, ja. Vill du lägga till något? Jag skulle egentligen lägga till ett större problem än det är ju att det är så ojämlikt i landet. Det är små kommuner med nästan inga resurser överhuvudtaget. Och sen har vi storstäder i det här landet och alla ska liksom passa in i samma mönster. Där måste ju vi också vara formbara när det gäller implementering och implementeringstakt och stödet. Vi hade en fråga här också. Det kommer en mikrofon från sniskan. Tack så mycket. Hörs jag? Ja. Simon Estra heter jag. Jag kommer från Uppsala universitet och Humana. Och ni har pratat lite grann om vad kunskap är. Kerstin, du nämnde det. Och i min värld så vore det önskvärt om kunskapsbegreppet inkluderade information om utfall och resultat av socialtjänstens insatser. Och i jämförelse med inom somatiken exempelvis, där det finns mängder av register som inkluderar utfallsdata, så saknar socialtjänstdataregister den informationen. Jag undrar, Björn och ni andra för den delen, hur ser ni på möjligheterna att inkludera den typen av information /kunskap då, så att, för att möjliggöra egentligen kunskapsstyrning inom socialtjänst. Tack. Ja, vem vill börja? Björn, ni håller på, vi håller på att utarbeta socialtjänstdataregisterlagen. Och där är det ju så att vi måste också tänka på arbetsmiljön. För att här har vi socialcheferna säger kom inte nu med administrativa pålagor så vi inte hinner göra våra tidiga insatser. Som inte kan vara tillgängliga. Utan vi måste bara sitta och fylla i olika Excel-ark. Och det försöker vi tänka på i det här arbetet. Det är otroligt viktigt ändå att vi har de informationsmängder som man behöver för att utveckla och för att kunna beforska. Vad händer? Vad händer när vi använder den här metoden? Har det effekt på det här barnet med normbrytande beteende eller inte? Det är den typen av data vi saknar i stor skala just nu. Så att, jag tycker att vi behöver jobba för det. Sen kommer vi att få en form som vi kommer att behöva modifiera också i framtiden. Vill du lägga till någonting där? Nej, jag kan lägga till det att det är oerhörda brister på vad man dokumenterar. Man dokumenterar oerhört mycket, men frågan är hur mycket av det som används och som är i en form så det kan användas. Så där behövs städning. Mer data behövs, en inte helt ovanlig sägning från den här scenen på SNS. Men ack så viktig. Har vi några fler frågor? Ja, här har vi en fråga. Vänta på en mikrofon. Tack så mycket. Sara Eriksson heter jag, jobbar i Täby kommun. Jag vill bara göra en liten inlaga om det här med kommunalt självstyre. För vi har visserligen en tydlighet i politik- och tjänstemannaorganisationen. Men att politiken, de fattar ju inte beslut baserat på sunt förnuft utan baserat på beslutsunderlag från våra kvalificerade medarbetare. Så vi behöver hela tiden jobba med att utveckla ett förtroendefullt samarbete och ge rätt förutsättningar för bägge delar i vår organisation. Så det är inte så att det fungerar perfekt, men jag tror att vi har kommit en ganska lång väg, har jag sett under mina 20 år i den här världen. Ni två kanske pratar vidare om det på lunchen sen. Har vi någon mer fråga från publiken? Ja, Sara. Då kommer en mikrofon här bakom dig. Tack så mycket. Verkligen fantastiskt att vi börjar prata om evidensbaserade sociala insatser. Sen tänker jag, hur ska vi blicka framåt? Jag tänker på hur vi kan använda AI
och digitala lösningar och hjälper oss samla det här data som finns i realtid, än att vi ska tänka Excel-filen som de i kommunen ska fylla i. Hur kan vi underlätta för att man kan generera evidens i praktiken? Dels att man tittar på utfall, vad leder det till? Och sen nästa, slår det på samma sätt på alla socioekonomiska grupper eller olika kommuner? Tack. Tack. Ja, vill du... Det vore ju en jämlikhetsåtgärd att vi kunde digitalisera det här på ett sätt så att vi hade informationsmängderna i vårt löpande arbete. Det måste ju vara målet. Hälso- och sjukvården har inte lyckats med det jättebra ännu. Och de har ju ändå, de är väldigt digitaliserade och har försökt med det här. Men absolut är det vi ska göra istället för att ägna arbetstid åt särskilt arbete åt det här. Men jag kan inte utesluta att det behöver man nog göra i början. Innan det är digitaliserat ordentligt. Då hade vi en fråga här bara. Ja, varsågod. Ta tillfälligt akt. Forskare på Stockholms universitet under 20 års tid. Jag har försökt att få göra kontrollerade experiment ute på kommunerna under den här tiden. Och det har alltid varit väldigt problematiskt. För man vill inte randomisera. Man tycker att det är fuskigt för vissa som får den här åtgärden och andra inte får den. Bedriver ni någon verksamhet nu för att övertyga neråt att det är den typen av forskning som vi ska bedriva? Mina medarbetare här. Vi försöker stärka FoU-miljöerna och titta på vilken typ av studier behöver man göra. Man har varit inne på det. Det är olika kunskapsmassa, det är olika bra med randomisering och så vidare. Men det är ju ofta åt det hållet vi vill verka. Så att vi propagerar nog för det på det sätt som vi kan genom att visa upp det här är fördelarna. Du får mycket bättre. Då kan SBU hantera det här på ett enklare sätt och det blir tyngre data. Ja, finns det nog några som gärna krokar arm i det arbetet? Ett långt svar, men svaret är ju egentligen ja. Ja, jag håller helt med att det hade varit mycket trevligt om vi hade möjlighet att göra fler sådana studier. Sen får vi inte luras på att tro att vi på det sättet ska kunna täcka socialtjänsten. Det är ett enormt område. Vi pratar väldigt mycket nu om gängkriminella barn. Men sen har vi också farmor som sa att hon ville in på äldreboende och hemtjänst 10 gånger om dagen och plötsligt inte längre vill. Hur hanterar vi det? Det är också frågor socialtjänsten hanterar. Så att vi får inte glömma att vi kommer inte under vår levnadstid och förmodligen inte på ett par generationer till kunna täcka ens hälften av vad socialtjänsten gör. Utan vi måste också ha en forskningsmedvetenhet så att vi kan gå ner på komponentnivåer och säga att men vi vet att för den här gruppen så är detta viktigt. Att kunna se det, att vi inte tänker bara i program. Men vi måste ha båda dörrarna öppna. Britta? Ja, men jättekort bara. Jag tänker att forskaren själv är bäst på att bedöma sin metodik. Vi vill ju förespråka att man använder sån metodik som sen går att lägga samman. Den ska vara så pass av så hög kvalitet så att vi kan lägga samman det med andra studier och på det sättet skapa tillförlitlig evidens. Men med det sagt, jag tänker att i och med att vi jobbar på det här sättet och höjer medvetenheten, stärker det vetenskapliga perspektivet i socialtjänsten, så hoppas jag att de frågorna som kommer från dem till dig blir skarpare och bättre och tydligare, och att ni på det sättet kanske kan komma fram till den bästa studiedesignen utifrån era respektive kompetenser. Fram till dess är ju vi svaret skyldig på många olika områden att komma med kunskapsstöd som till och med har ganska svag evidens. Men som vi ser, det är det bästa tillgängliga kunskap vi har just nu. Så att vi försöker kroka arm rätt mycket där för att höja den där graden. Så att, kör på. Men har ni, jag tänker Socialstyrelsen nu som en väldigt stor myndighet som ger ut riktlinjer på olika områden. Har ni också möjlighet inom ramen för ert befintliga uppdrag att tänka till hur ni låt säga att man börjar i vissa kommuner, alltså genom utrullningen gör insatser utvärderingsbara? Vi gör ju forskning på Socialstyrelsens socialtjänstsida i våran FoU-miljö. Vi förvaltar dessutom vissa kunskapsstöd. Svaret är ja, vi har den möjligheten. Så att det skulle väl kunna gå att göra piloter som man kan säga på olika ställen och se om det är bättre än den tidigare metoden.
Låter toppen. Det är utvärderingen som är problemet där. Vi måste liksom kunna följa upp det på ett bra sätt. Det finns många duktiga forskare som säkert gärna hjälper till. Det går fort när man har roligt. Jag har lärt mig jättemycket idag. Jag vill tacka er 3 så jättemycket för att ni kom hit idag. Jag tycker vi tackar dem med en varm applåd. Och ni får gärna sätta er ner för jag tänkte visa i alla fall en bild här. Tack så jättemycket och tack till alla er som har kommit hit och medverkat och ställt frågor. Och nu kommer ni snart få chans att lära er ännu mer. Först ska jag vilja passa på att göra reklam. Den 17 november, alltså nu på måndags, anordnar vi ett seminarium om hur samhällets aktörer kan arbeta tillsammans för att motverka brottslighet bland barn och unga. Och det här kan ni läsa mer om på vår hemsida och anmäla er till där. Och förutom att lära er mer den 17 november så kommer ni också få chans att lära er mer nu alldeles strax. För vi kommer nu att ha 4 parallella sessioner med forskare som kommer att presentera pågående projekt. Och vi har fördelat er alla över de här sessionerna. Och då har vi utgått ifrån önskemål från forskarna och även tagit hänsyn till rumsbegränsningar som finns. Så liksom alla rum är olika stora. Och med det sagt så skulle jag vilja be er att gå till den session som ni har blivit tilldelad. För annars det kanske kan uppstå liksom brandriskproblem och sådär. Så gå till den session som ni har blivit tilldelad. Och om det är så att ni liksom är extra nyfiken på någon annan session som ni inte blev tilldelad så kom till någon hos oss på SNS så introducerar vi såklart er till de forskarna vars presentation ni missade. Och är ni osäkra på vilken session ni tillhör så fråga en SNS:are för vi har såna här fusklappar. Men nu vet inte jag, ska ni komma upp på scenen? För jag har kollegor som kommer att liksom hjälpa er att hitta rätt rum. Och då har vi Louise Lorentzon här och hon kommer ta med det gänget som ska lyssna till Sara Wamala Andersson som kommer prata om Dreams-projektet. Och det är i liksom en annan del, alltså inte här på SNS. Så det är bra om ni liksom följer efter henne så att ni inte liksom försvinner någonstans på vägen. Och sen så nästa kollega till mig är Jonas Klarin och han kommer att leda er till sessionen som heter Hälsa på kartan. Vad kan geografin lära oss? Där Björn Eriksson är den forskare som presenterar. Och det är samma sak där. Det kommer vara i ett rum som inte är här på SNS. Så det är jättebra att ni följer efter honom. Sen så har vi då nästa session som är min kollega Charlotte Pauli som kommer att föra er till. Och det är sessionen som handlar om föräldraskap med medvetenhet och medkänsla. Och forskare som presenterar där är Gunilla Lönnberg. Och ni kommer hålla till i ett litet rum som ligger precis där ni kom in liksom på SNS. Så 1:an ska ni till. Så om ni tappar bort det kan ni fråga om vad 1:an ligger någonstans. Och sen blir det väldigt enkelt då för Anna Norén. För hon ska nämligen vara kvar i det här rummet. Och det ska hon vara tillsammans med Petter Lundborg och Dan-Olof Roth. Som ska presentera långsiktiga konsekvenser av intellektuell funktionsnedsättning och placering i anpassad grundskola. Och som jag sa, vi SNS:are är utrustade med fusklappar. Så känner ni så här, det här är det första jag hör om den här sessionen. Så kom till oss så ska vi försöka att guida er rätt. Och sen ses vi här igen utanför klockan 12 och då har vi lunch. Så tack så jättemycket och fråga om ni känner er osäkra.